Hello everyone and welcome back to my channel. How have you been? This lesson is going to be about... should I use this lesson? Should I say that lesson? Should I say this lesson or those lessons? اوكي اعزائي المتابعين، اهلا وسهلا بكم بحلقتنا لليوم. اليوم درسنا راح يكون كلش ممتع كلش مفيد، راح تتعلمون هواية اشياء متعلقة بالقواعد والبرونونسيشن او التلفظ. اذا انتبهتوا، اول سؤال سألته لنفسي ببداية الحلقة was about should I use that or these, those or this. اوكي هذول احنا نسميهم ال demonstratives او الادوات الاشارة باللغة العربية. دائما الطلاب والاشخاص يسوون هذا الغلط، ما يعرفون يستخدمون this or that, these or those، والتلفظ يكون غلط of course. Okay, so in today's lesson I will teach you why or when we should use these demonstratives, and most importantly the correct pronunciation. Yes, the pronunciation. Many of you would say, okay, why pronunciation when the class or the lesson is about grammar? Well, for me, pronunciation is very hard to be fixed in the future. So if you learn the wrong pronunciation from the beginning, then you will continue making the same mistakes. You will not improve your pronunciation. But if you make grammar mistakes in the future, you will learn how to fix them. أعزائي المتابعين، درسنا اليوم راح يكون مو بس درس قواعد، وإنما درس للتلفظ الصحيح أيضاً. كثير منكم ممكن يسأل ليش التلفظ؟ يعني درس هو جرامر، ليش المفروض أن نتعلم التلفظ؟ التلفظ بالنسبة إلي لازم تتعلمون التلفظ الصحيح من الخطوات الأولى لتعلم اللغة الإنجليزية. ليش؟ لأنه التلفظ إذا تعلمتوه بصورة خاطئة من البداية واستمريتوا على الغلط، راح يكون تصحيح الغلط بالمستقبل صعب جدا. ليش؟ لأنه الإذن تعلمت على سمع الغلط، ولهذا اليوم راح تتعلمون التلفظ الصحيح لهذه الكلمات حتى بالمستقبل you will pronounce it in a correct way. Should we use this or that, these or those? بنهاية هاي الدرس راح تلقون الإجابة على هذا السؤال. تابعوا درسنا لحد النهاية حتى تتعلمون أكثر عن هذا الموضوع واستخدامات هذه الكلمات والتلفظ الصحيح والأزمنة المرتبطة بهم. Keep watching this video until the end to learn more about these demonstratives, the correct pronunciations, and the tenses that are related to them. Of course, before we start the lesson, don't forget to subscribe our channel on YouTube, like our Facebook page, and follow our Instagram. Most importantly, don't forget to share our videos with your friends and family. Are you ready to start? Let's go. The first slide, or the first thing that you need to learn, is why or when can we use these demonstratives. This, that, these, those. باللغة الإنجليزية نسميهم demonstratives pronouns or adjectives. في بعض الأحيان نستخدمهم كضمائر، وفي بعض الأحيان نستخدمهم كصفات. تابعوا الحلقة لحد النهاية حتى تعرفون إمتى نستخدمهم كضمائر وإمتى نستخدمهم كadjective. Why do we use them? We use them to show the relative distance. أدوات الإشارة مثل ما هي باللغة العربية نستخدمها حتى نشوف المسافة، the distance. Of course, the distance between the speaker and the noun. يعني المسافة بين الشخص المتكلم والأشخاص الآخرين أو الأشياء الآخرين المقصودين بالكلام. Don't forget, in general, we use them to show the relative distance between the speaker and the noun. The first one, or the first demonstrative pronoun. حاليا أنا راح أتكلم عن الضمائر، استخداماتهم كضمائر. أول أداة إشارة هي this، هذا this. التلفظ هو this، الأس تلفظ كسين اعتيادي this. أستخدمها لما أتكلم أو أشير على singular nouns، الأسماء أو الأشياء أو الأشخاص المفردة. Of course مو كل
شيء مفرد أستخدم وياه this. أستخدم this لما الشيء المفرد أو الشخص المفرد هو قريب near or here. near or here لما الأشخاص أو الأشياء يكونون قريبين من المتحدث أو من المتكلم. For example, this is my car. Oh, look, this is my car. Is it cool? This is the book I'm looking for. Oh, finally, this is the book I'm looking for. This is our house. Pay attention. Sometimes we use this is as an expression. أعزائي المتابعين, this is sometimes في بعض الأحيان نستخدمها كعبارة when we talk on the phone or when we introduce ourselves or other people, so we use the expression this is. هذا العبارة نستخدمها لما نتكلم بالتليفون أو لما نعرف أشخاص إلى أشخاص آخرين أو حتى بتعريف عن النفس. لما يكون أكو phone conversation أو محادثة بالتليفون ممكن تقولون Hello, this is Peter. Hello, this is Maryam. Carol, this is my friend Simon. Simon, this is Carol. أول مثال خليت لكم إياه هو عبارة شائعة جدا لما تبدون المحادثة باستخدام التليفون. Phone conversations يعني. ما أقول Hello, my name is Peter. No, we say Hello, this is Maryam. In the second situation, بالحالة الثانية نستخدمها بالتعارف. Carol, this is my friend Simon. Simon, this is Carol. لما يتعرفون أشخاص إلى أشخاص آخرين نستخدم this is. The second pronoun هو that. That كاستخدام نفس استخدام this نستخدمه ويا المفرد singular nouns but البعيدة there far الأشخاص أو الأشياء البعيدين من عندنا. This we use it for the things that are near here. That for the nouns that are there far بعيدة. Examples. That is the sports center. Oh, look, that is the sports center. Can you see it from here? That is the place where I work. Oh, Mom, look, that's the place where I work. That is a good coffee shop. These, be careful with the pronunciation. التلفظ الصحيح لهذه الكلمة هي these. Z, z, these. Not these. No. These. Z sound. Not the S sound. هي مكتوبة بالS بس التلفظ الصحيح هو Z. These. نستخدمها ويا الجمع. Plural nouns that are here or near. This قلنا للsingular nouns للأشياء أو الأشخاص المفرد و these للجمع لمن يكونون قريبين من المتكلم أو المتحدث. These are our children. These are English teachers. These are expensive. If you like to practice more, you can leave us a comment. Write your sentences in a comment so that you can practice more. Why not? The fourth one is those. Those. Not those. No. Z. Z sound. Those. As we said, these, we use it for plural nouns. Those, the same. نستخدمها ويا الجمع, ويا المجامع. But لما يكونون بعيدين عن السبيكر, عن الشخص المتكلم. Over there, far away. Those, that, are used for the things that are there, over there, far away, بعيدين من المتكلم. Those are my shoes. Those are what I need. Those are affordable. So far استخدمنا ال demonstrative pronouns ببداية الجمل ومتبوعين بفعل. Those are. This is. These are. The second use of the demonstratives, as I said at the beginning, is the adjectives. الاستخدام الثاني لهاي الأدوات الإشارة هي كصفات. When
can we use them as adjectives before a noun? When it comes before a noun, and of course it needs to agree or to be at the same form as the noun. For example, if the noun is singular, I have to use this or that. If the noun is plural, إذا الاسم هو جمع, I have to use these or those, وأخلي S بنهاية الكلمة. How can we do this? We can look at the examples. The first example that we have is this party is boring. This party هي مفردة, so الverb هو verb to be, is boring هي adjective. It's an ing adjective. This, in this case, it's used as a demonstrative adjective, not as a demonstrative pronoun. The second example is, that city is busy. That city is very busy. I don't like it. Do you like busy cities? Again, this is a singular. انتبهوا على آخر جملتين. These chocolates are delicious. هنا جمع, استخدمت these وخليت S بنهاية الكلمة. Those flowers are beautiful. Again, بحالة الجمع نستخدم those للإشارة على شيء بعيد ومجموع. Those flowers are beautiful. Those. Now we will learn the difference. The difference between demonstrative adjectives and demonstrative pronouns. الخلاصة. خلاصة الدرس لليوم راح تكون الفرق بين الصفات والضمائر. Of course, we use the same words. We always use this, that, these, those. Demonstrative adjectives are always before a noun. دائما يجون قبل الاسم أو يتبعهم اسم. مو اسم شخص. هنا نقول noun بصورة عامة لأسماء الأشخاص، الأشياء. On the other hand, the demonstrative pronouns are before a verb or by themselves. والضمائر دائما يجي فعل بعدهم. دائما نستخدم فعل بعد الضمائر وببعض الأحيان نستخدمهم لحالهم by themselves. So far so good? Well, I hope so. Here we have some examples. This book is old. This is a demonstrative adjective plus noun. This book. This is new. This is a demonstrative pronoun followed by a verb. This is. Did you like that? This is a demonstrative pronoun by itself. Did you like that? The final point is, what can I use if I'm talking about the present? And what can I use if I talk about the past? بالأزمنة باللغة الإنجليزية ممكن نستخدم أدوات الإشارة لما نتكلم على أشياء بالمضارع أو الماضي. So, we use this or these if an action is near in time. نستخدم this أو these لما الفعل يكون بالوقت الحاضر. For example, this is a good meal. إنها وجبة جيدة. هنا بما معنى إنه عملية تناول الطعام تحدث بالوقت الحاضر. At the time of eating. So I say this sentence when I'm eating the meal. Oh, this is a delicious meal. Don't forget, with the present tense, we use this or these. The past, we use that or those. If an action has finished or is in the past. لما الفعل انتهى ونتكلم عن الماضي. لما نتكلم عن الماضي نستخدم that or those. We don't use this or these. This, these are used for the present. That, those are used for the past or for the finished actions. Those exams were very hard. It means the event happened in the past and has finished. So if you want to talk about finished activities
In the past, you have to use that or those. If you want to talk about activities in the present, you have to use this or these. أعزائي المتابعين, this is the end of our class today. I hope you liked it. أتمنى تكونوا حبيتوا درسنا لليوم واستفادتوا من المعلومات الموجودة. لا تغلطون بعد بالمستقبل. Now you know how to use this, that, these, those. You know the correct pronunciation. You know when to use them as pronouns, as adjectives in the present or in the past. Okay? So, before we end today's video, don't forget to subscribe our channel on YouTube, like our Facebook page, follow our Instagram, and of course, share our videos with your friends and family. I hope to see you soon. Take care and goodbye.